Every day, I make a very ambitious to do list, and every night, I quietly transfer half to do it tomorrow. But apparently, high performers don't depend on motivation. They plan their energy, protect their focus, and design their day before distractions can design it for them. So, today, I'm following a complete high performer routine from the moment I wake up until I go to sleep. Clock starts now. The first step about being a high performer is not to make a lot of decisions during your day and have a set routine right from when you wake up, and that is exactly what I'm doing right now. Welcome back to my channel. I have just taken a shower. It's almost 9:15 a.m. and I'm so glad because my entire morning routine is done. I'm just doing my skincare very quickly. One thing that I've realized about working from home is that it eventually gets really boring and बहुत मुश्किल हो जाता है from transitioning into your home self or your rest self and your work self. So इसीलिए अब मैं काम करने के लिए भी even if I'm at home, I slightly get ready, do my skincare, do a little bit of makeup, but only on the days when I am actually shooting something, which I might today. So yeah, I am by the way applying this really cool body lotion. This is from Plum Body Loving. I recently got it in a PR and it's not sponsored though. It is the Matcha but Disco Milky Body Lotion, and could you believe like somebody has done a matcha flavored body lotion? Like, it sounds weird but it actually smells so good. I'm also using their shower gel which is in a dragon fruit fragrance. वो भी बहुत अच्छा है and मैं genuinely पूरा दिन महकती रहती हूँ and I quite love it because just the vibes you get, it's amazing. आज मैंने इसीलिए new sheets भी बिछवा दी हैं on my bed. It just feels good when there are new sheets. I'm also using इनका ही body mist. This is Petal on the Rocks. I love Plum Body Loving के fragrance वाले anything. I think they do fragrances really well. I feel so good. Wow. Amazing. Now it's time to grab breakfast and then get to work. I have a 30-minute window to have my breakfast quickly and then we will start working. Having a deep work block right in the morning is also something that really helps in getting a lot of things done right when you're starting out your day. So, all devices on Do Not Disturb now, and I am entering deep work mode. Okay, hello. I have been working ever since I believe 9:45 p.m. and it's now 3, and I have had like quite a productive hour leave
breakdown of the entire thing. What I'm glad about is आज एकामी पे भी काम हो गया, कंटेंट स्केड्यूलिंग काफ़ी हद तक हो गई है. आई विल नॉट से 100% हो गई है, बट ओके हो गई है. एंड अभी मुझे ना एक बहुत ही अच्छा आइडिया मेरे अकॉर्डिंग स्ट्राइक किया है, तो रुक नहीं पाती हूँ मैं, तुम्हें तो पता ही है. तो आई एम जस्ट ऑन टू शूट and yeah, let's go. Okay, hello, it's almost 6 p.m. and I thought मैं एक बार आके quick update दे देती हूँ because I haven't talked to you guys. I'll first of all quickly tell you what all I had to do. So I had to finish up Ekami का ideation for 2027 collection, which is almost done. I also sat with a friend of mine and we ideated a little more and मुझे लगता है we are decently there. तो अब कल का टास्क ये है कि कल ना मुझे प्लानर अच्छे से डिटेल में आइडिएट कर देना है, एंड देन मोस्टली 1 week में we will put it all in for designing, which is amazing. I have taken all of your feedback, so do not worry. Then ये हो गया. उसके बाद I had to work on my content strategy a little bit and I had to, मैं मतलब basically अपनी content strategy ही बना रही थी, in the sense that schedule बना रही थी, actually not strategy, schedule बना रही थी for this week. Schedule बनाते बनाते मुझे 2-3 बहुत ही impulsive ideas आ गए and I was like नहीं ये तो मैं अभी ही shoot करूँगी करके. I shot one reel, then I shot another reel, then I shot another reel. तो अभी in total I have shot 3 reels, जिसमें से एक तो मैंने अभी post भी कर दी है on Mithali Unfiltered वाला channel and on my Instagram, so you can check it out if you want. यही सेम कपड़े पहने हूँ मैं. आगे का अपडेट देती हूँ मैं तुम्हें. तो I had my breakfast at around I guess 9:30 ish, and उसके बाद से ना I did not have anything because I had बेसन का चीला प्रोटीन शेक, keeps me full for good 6 hours. तो मैं 3-4 बजे तक नहीं भूखी थी, लेकिन अब मुझे बहुत भूख लग रही है एंड मैंने ना लंच के लिए दीदी को बोला था कि आप रोटी बना के जाना, लेकिन वो रोटी बनाना शायद भूल गई हैं और बाकी मैंने उनसे प्रेप्स करवा लिए थे. आई थॉट आई मेक अ मशरूम ग्रेवी सब्ज़ी माई सेल्फ, लेकिन अब रोटी नहीं है तो अब मैं क्या सब्ज़ी बनाऊँ. और अब 6 बज गए हैं एंड लाइक 8 PM इश आई हैव माई डिनर ओनली. थोड़ी देर में दीदी आने ही वाली होंगी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ. मतलब भूख लग रही है, लेकिन खैर दैट इज़ ऑल्सो समथिंग. बट ओवरऑल आई फील लाइक today was a really productive day, and also like a lot because of the fact that I woke up early and I had a good routine which I love. Disha sat down with me yesterday, who's my fitness trainer, and हमने ये morning routine for like a high performer lifestyle खुद से devise किया था. Alongside this अभी के लिए like right now I'm going to eat something, I'm going to watch थोड़ा सा TV because my brain is frying. मैं सुबह से काम कर रही हूँ and मैंने बिल्कुल ब्रेक नहीं लिया है सुबह 9:45 बजे से. In the meanwhile I've also done a few team meetings and you know और थोड़ा मैंने बैक एंड काम डेलीगेट कर दिया है फॉर द प्लानर एंड द कैलेंडर. जो भी बेसिक काम है जिसमें मेरी ज़रूरत नहीं है, ऑल ऑफ दैट इज़ डेलीगेटेड. And we are also looking for, now we've started looking for vendors, so that is also happening. So yeah, and I really hope to bring out new products this year in the hamper जो हमने पहले कभी नहीं किए हैं. So it will be very exciting. I'm very excited. तो हाँ, यही है अभी के लिए अपडेट, and let's just take a break. बहुत ही अच्छा हो रहा है. इट्स अ लिटिल बिट ऑफ येलो. सूरज जा चुका है, मतलब ढला तो नहीं है, बट इट इज स्लाइटली क्लाउडी एंड इट्स वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी. नमक मिर्च लगा के पराठे का नमक चला रहा है. पेशेंट मिला नहीं दूसरा पेशेंट मिला. हाँ नहीं तो बनाते टाइम बना के मिला. हाँ ठीक है. और टमाटर के तो और बस इसको वो कर देना, काट देना फिर गोल. अच्छा अभी है काट कर दो. बनाना कैसे है? काट के बनाना है क्या, बस छील काट दो. तो बता दूँ बना दूँगी. नहीं मतलब हाँ ठीक है, तो आप मतलब आप कर लो, मैं आपको बता देती हूँ. हो जाए तो आप बुला लेना मुझे.
It's now 10:15 and time to turn off all devices. Honestly, it was an amazingly productive day, and I quite enjoyed acting like I was a high performer for one day at least. Will I be able to follow this routine in the longer term? I don't know, but was it fun? Definitely yes. With that, I will see you on next Sunday 11 a.m. Okay, bye.